Entombed in my mind, can't seem to break away. Lost in time, thinking about better days. Do you ever get used to the pain? 'Cause I don't know if I can do this again. Now you got me wondering why you let me die alone inside. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. Tell me why you left me bleeding. I died for you, I cried for you, I tried for you. Tell me why you left me bleeding. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അടുത്ത സ്ട്രീം. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഗെയിംസ് അറേനയുടെ ഒരു പുതിയൊരു സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജിഞ്ച ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ ഡേ ഓഫ് ഗെയിംസ് അരീന ഗൈസ്. ആൻഡ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസി എന്ന് പറയുന്ന ഗെയിമിൻ്റെ 4ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. അങ്ങനെ സക്സസ്ഫുള്ളി നമ്മൾ 4 ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ഗെയിമിനകത്ത് നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് ഐ ആം സോ എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. അപ്പം നോക്കാം എന്താവും എന്നുള്ളത്. അപ്പം എനിവേ എന്തായാലും നമുക്ക് ഒട്ടും തന്നെ സമയം കളയാതെ നേരെ നമ്മുടെ ഗെയിം സ്ക്രീനിലേക്ക് പോവാം. സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഗൈസ്. ഞാൻ ഇപ്പം മറ്റേ സാധനം ആക്കാത്തത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഹോട്ട് ബാഗ് ലെഗസി ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ഇട്ടു, കാരണം ലൈറ്റിനൊരു ഉറപ്പില്ല. ആ ലൈറ്റ് ഇടാത്തതാ. വേണ്ടെന്ന് എന്നെ അവർക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് കാണാൻ പറ്റും. വേണ്ടടാ, നോക്കാത്തോണ്ടാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. സ്റ്റാർ റെയിൽ ഹിങ്കായി മറ്റേ ആനിമേ ഗെയിം ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. റെസിഡന്റ് ഈവൽ 4400 രൂപ പ്രീ പർച്ചേസ്. ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാം, നോക്കിയിരിക്കാം. ബാറ്റിൽ ഫീൽഡ് 6 2800 രൂപ. 30 പൈസ എന്തിനാ അമ്മമാർക്ക് പുഴുങ്ങി തിന്നാനാ? ചിലപ്പോൾ ആയിരിക്കും. എന്തിനാ നിനക്കെന്ത് ഭ്രാന്തുണ്ടോ? ഹെഡ്സെറ്റ് പഠിച്ചോ ഇത് നല്ല സൗണ്ടും ഉണ്ട്, നല്ല മൈക്കും ഉണ്ട്. തൊലി ഉരിഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് കുഴപ്പം, എനിക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടിയാൽ പോരെ. അതിൽ നിന്നെപ്പോലെ സൈക്കോ അല്ല ഞാൻ. കണ്ണ് വെക്കാതെ എൻ്റെ പൊന്നപ്പൂ ഈ സാധനം ഓടുന്ന പാട് എനിക്ക് അറിയത്തുള്ളൂ. ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗെയിം അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടായിരിക്കുകയാണ്. നെക്കിയിട്ടുണ്ട്, വരുമായിരിക്കും, നോക്കാം. പ്രസ് എനി കീ ടു സ്റ്റാർട്ട് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വരുമായിരിക്കും. ചത്തോ? ഇല്ല, മൗസ് വയ്ക്കാൻ മതി.
അപ്പോൾ ഗൈസ് ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു റീലും അതേപോലെ യൂട്യൂബിലൊരു ഷോർട്സ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. സമയമുള്ളവരൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കണ്ടു നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒരു ഫൺ വീഡിയോ ആണ്, എനിക്ക് ഫണ്ണാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഒരു വെറൈറ്റി പിടിക്കാൻ നോക്കിയതാണ്, കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആണ്. സോ സമയമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കയറി കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കൊള്ളാമെങ്കിൽ കൊള്ളാമെന്ന് പറയാം, കൊള്ളത്തില്ലെങ്കിൽ കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആസ് യുവർ വിഷ് ഗൈസ്. കുറച്ച് കൊടുത്ത അപ്പം ചേർ കൈ എത്തുന്നില്ല. ഓക്കെ, എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്? ഇറക്കി വിട്ട് അടുത്തേക്ക്. ഇല്ല, ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ എന്തോ സാധനം അവിടെ ബാർ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ആ ഫൈറ്റിന് ശേഷം. അപ്പം ടോക്ക് ടു പ്രൊഫസർ ഫിഗ്. നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇവിടാണ് നിർത്തിയത്. പ്രൊഫസർ ഫിഗിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി നമുക്ക് സംസാരിക്കണം. സോ ഫിഗ് എവിടെയാണ്? താഴെയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആളെ ഇല്ലേ? ഡാ ഒരു മിനിറ്റ് കൈ. ഡാ ആ പുല്ലൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാവോ, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇറങ്ങി പോവാവോ? അവൻ്റെ കിണ്ടിയുടെ പ്രതിഷേധം. ഫിഗിനെ കാണാൻ എത്ര ദൂരെ? ലെവൽ 3 വേണം. ഓക്കെ, അങ്ങനെയപ്പോൾ എവിടെ? ഇവിടെ എങ്ങാണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ വഴിയുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ. ഇത് ബാത്റൂം അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഈ ബാത്റൂമിൽ കയറി എന്തിനാ ഓടിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആക്ച്വലി ബൈ ഏത് വഴി കഴിഞ്ഞാൽ പോകണ്ടേ? ഇപ്പുറത്തെ വേറെ വഴിയുണ്ട്. സോറി, മൈ ബാഡ്. ഇതെൻ്റെ ബെഡ്റൂമാണല്ലോ. വഴി തെറ്റിയോ എനിക്ക്? എനിക്ക് വഴി തെറ്റി ഗൈസ്. ആ മോളിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ആ മോളിൽ കൂടെ തന്നെ ആയിരുന്നു, മോളോട്ടായിരുന്നു വഴി. എന്തോന്നടാ ഇത് ഇവന്മാര് പണിഞ്ഞു വെച്ചേക്ക്? ഒട്ടേക്ക് പോയോ? എങ്ങോട്ടാണ് വഴി? ഷെടാ, I am Solo. Hi bro, welcome to the stream. Hey bro, hey. Welcome. ഷെടാ, ഇതെന്ത് തല ഇറങ്ങുമല്ലോടെ ഈ സ്റ്റെയർ. ഇത് വട്ടം കറങ്ങി ഇത് എങ്ങോട്ടാ ഇത് പോകുന്നത്? എൻ്റെ പൊന്നങ്കിളെ, നിങ്ങൾ എവിടെ കയറി പാത്തിരിക്കുന്നത്? എടാ ഇങ്ങനെ എവിടാടാ? ഈ ജനലിൽ കൂടെ ഇറങ്ങി ചാടാൻ പറ്റുമോ? വഴിയേറ്റി. ഈ സ്റ്റെയർ താഴെ ഇറങ്ങണം. ഇതെന്തോ വഴിയാടെ ഇങ്ങനെ പണിഞ്ഞിട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി ഇതുവഴി പോയി ഇതിനുമാതിരി വൃത്തിയായിട്ട ബിൽഡിംഗ് ആയി പോയി. ടെമ്പിൾ റൺ കളിക്കുന്ന അവസ്ഥയായിപ്പോയി. ടെമ്പിൾ റൺ ഇവിടെ എത്തിയോ? ടെമ്പിൾ റൺ പോലും ഇത്രയും പാടില്ല. മോട്ട് തന്നെ. നൈറ്റ് മേരയോനോക്കോ. ഹായ് ബ്രോ, വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. I don't know the pronunciation was right. I think ഇവിടെ എങ്ങാണ് പ്രൊഫസർ ഫ്രെങ്കിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം. ഓ മൈ ഗോഡ്, അങ്ങനെ നമ്മളെത്തി ഗൈസ്. ഫിഗിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലെത്തി. എൻ്റെ പൊന്ന് ഫിഗണ്ണ, നിങ്ങൾക്ക്
വേറെ എവിടെ ഇരിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലേ? Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me, and he would have had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. ഇത് പ്രൊഫസർ ഫിഗ്. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. The restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. Master Art Professor Hecat 07. Hi bro. Hi. Welcome to spring. The locket secret. Quest completed. Next quest. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ മാപ്പാണ് എനിക്ക് ഒരു വശപശക മാപ്പ്. ഇത് താഴോട്ടാണോ മോളോട്ടാണോ പോവേണ്ടതെന്ന് പോലും ഒരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഇവന്മാർ പണിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മളൊരു ഊഹാപോഹത്തിൽ അങ്ങ് ഓടുകയാണ്. ചെറുക്കൻ്റെ ഓട്ടം സ്കില്ലും പോയത്. ഇത് നമ്മൾ വന്ന വഴിയൊക്കെ തന്നെ കേട്ടോ ആക്ച്വലി. ഓടാ അമ്മച്ചി ഇരിക്കുന്നതാണ്. I believe we have some matters to discuss. ഈ അമ്മച്ചി എടുത്തിട്ട് ആദ്യം പറയണം. ഈ അമ്മച്ചി ആദ്യം കണ്ടു. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. സിഡി ന്യൂ ഗ്യാങ് വീഡിയോ കണ്ടായിരുന്നു. എക്സ്റ്റാൻഡിസ് ഇല്ല ബ്രോ, എക്സ്റ്റാൻഡിസിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ നോക്കാറില്ല ആക്ച്വലി. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, then we shall begin working on Incendio. ഏത് ചാനലിലാ? എക്സ്റ്റാൻഡിസിന്റെ ചാനലിലാണോ? You know where to find me once you've finished. അതോ സിഎലിയുടെ വല്ല ചാനലുണ്ടോ? ഇതിന്റെ മണ്ടക്കൊന്നും ചാടാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ സാധനം. Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. സിഡി പ്രിൻസ് ചാനലുണ്ട്. ഓക്കെ നോക്കാം.
ഞാൻ ഇങ്ങനെ എക്സാനത്തിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ കിടക്കുന്ന കണ്ടു. ഗ്യാങ് ഡ്രസ്സ് കണ്ടു. വീഡിയോ കണ്ടില്ല. Win 2 round of crossed band. Defender tower. പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരുത്തരും വന്നിവിടെ. Revelio. Accio. Map of City. Glad you could make it. Lucan's just over there. What Can I is help that? you? ഈ കൊച്ചൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ Sebastian പോകുന്നു. told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! ഈ ചെറുക്കൻ എന്തോ പണിക്ക് ഒപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയായിട്ട്. We'll make you regret signing up. ഓ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടിച്ചടിക്കണം. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ടാർഗറ്റ് ലോക്ക് സ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. Protego! Act like a winner. Expulso. Come on! Descendo! Levio! Shy away now. Protego! Oh, there goes my wager. Leviosa! Confringo! ഡിഫീറ്റഡോ? നമ്മൾ ജയിച്ചോ? It's painful. Care to try നമ്മൾ ജയിച്ചു another നമ്മൾ round? ജയിച്ചു നമ്മൾ ജയിച്ചു. Yes, don't count me out yet. Brilliant! ഒന്നുകൂടെ നോക്കണം. അത് സംഭവം ഒന്നും ഒറ്റക്കൊറ്റയ്ക്കാ. ഓക്കെ. Expulso. Protego! Confringo! Expulso. Accio! Is that all you've got? Confringo! You're better than that! Leviosa! Confringo! Protego! Expulso. ഓ വീണ്ടും തോറ്റുപോയടേ. വീണ്ടും തോറ്റു വീണ്ടും That തോറ്റു. looks painful. Care to try another round? Yes, don't count me ഒന്നുകൂടെ out നോക്കും yet. ഞാൻ. അത് എങ്ങനെയാലും നമുക്ക് ക്യാമറ ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഉപയോഗിക്കണ്ട. ക്യാപ്സ് ലോക്ക് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ള വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Expulso. Expulso. Protego! Give him more force. Accio!
Leviosa! Leviosa! Mind the one. Accio! Come on! Act like a winner. അത്ര ഉള്ളടാ. Some big hits there. 1 HP ക്ലച്ചടാ. 1 HP Nice clutch. work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school ഇപ്പോഴാണ് champion. എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second അവൻ duel is ready when ക്ഷീണിച്ച് you are. അത് ക്ഷീണിച്ചു പോയി. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. ഓക്കെ, ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you Dummy need to land. stop practicing before you finish all of them, let me know. ഓ ഇതാണ് ഡമ്മി ലാൻഡ്. ഓക്കെ, Accio! Good one! Leviosa! ഓ That's it! Leviosa! ഓ പോയി. Leviosa! Leviosa! ഓ Next time, Pat! Leviosa! Accio! ഓ എല്ലാം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നോക്കണം. I'd say that's ഓ enough ഒരുമിച്ച് practice. നോക്കണം. ഞാൻ You looked നെക്കി good out നെക്കി there. കളിച്ചു. Thank you, Lucan. I നാലും better to discover one's ക്ലിക്കുകൾ weaknesses ഒരുമിച്ച് during ചെയ്തു. practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. ഫുൾ പ്ലേറ്റ് ശരിയല്ല എൻ്റെ. സ്പെഷ്യൽ കോമ്പിനേഷൻ പ്രാക്ടീസ്. ഇനി എൻ്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്. അടുത്ത ഇനിയുണ്ട് ഇവിടെ. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm Okay. ready. അടുത്ത Let's do അടിയോ. it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. 3v2 ഓ? Potato, don't shy away now. ഒറ്റയടിക്കല്ലോ അവിടെ കിട്ടും. Leviosa! Stupefy! Fringo! Accio! Protego! Defendo! Leviosa! Give them what for. Confringo! Mind the one. Leviosa. Is that all you've got? Revelio. Potato. Leviosa! There goes. Leviosa. Fringo! You're better than that! Leviosa! Protego. Act like a winner. Leviosa. Stupefy.
ചത്തേ 3 പേരോടെ നടന്നില്ല. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. ഒന്നുകൂടെ ട്രൈ ചെയ്യണം. അത് നടന്നില്ല. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ എനിക്ക് 6 ഇതാണ്. Revelio. Reparo. Protego. Stupefy. Accio. Don't shy away now. Accio. Potato. Levioso. Revelio. Accio. Protego. I'm the one. Potato. ഓ നടക്കുന്നില്ലടേ. ബട്ടൺസ് എല്ലാം എല്ലാ ബട്ടണും നെക്കി കളിക്കണം. Care to go again? I'll give it another go. Glad to hear it. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ബട്ടൺസ് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അതാണ് മെയിൻ വിഷയം. പോയാ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. Accio. That's all you've got? Leviosa! Protego. Leviosa! Sendo! There goes my Stupefy. Act like a winner. Accio. You're better than that! Levioso. Stupefy. Come on. Potato. Stupefy. Potato. Accio. Stupefy. Accio. Protego. Stupefy. Levioso. Potato. ഓ മണ്ടൻ കളി കളിച്ചേ. അത്രയും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഞാൻ മണ്ടൻ കളി കളിച്ചോടാ. Care to go again? I'll give it another go. നോർമല് Glad to hear പോലും it. കളിക്കാൻ പാടിത്രയും. Potato. Revelio. റെവേരിയോ ആയിട്ട് കാര്യമില്ല. Accio. Levioso. Sendo! Levioso. Protego. Stupefy. I'm the one. Sendo! Don't shy away now. Protego. Jinja! Stupefy. Potato. Give him a 4. Stupefy. Levioso. Accio. Stupefy.
Stupefy. Accio. മാങ്ങാത്തൊരി എനിക്ക് 4 നെങ്ങുന്നില്ല 4 2 Care to go again? I'll give it another go. 4 2 നെങ്ങുന്നില്ലടേ ഭയങ്കര പാട് നിൽക്കാൻ എന്താ ഇവിടെ വലിയ അർത്ഥം Confringo! Is that all you've got? Stupefy. Stupefy. Accio. Come on! Leviosa. Protego. Stupefy. Leviosa. Are you quite finished? Stupefy. There goes my hand. Stupefy. Stupefy. You're better than that! Leviosa. Potato. Reparo. Bingo! Accio. Confringo! Protego. Leviosa! Leviosa. Act like a winner. Potato. Leviosa. Leviosa! Stupefy. അത്ര ഉള്ള Glad I didn't bet on that round. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you. എത്ര after that ട്രയൽ last ആൾക്ക് round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the Chattavali. gobstones, so to speak. Assignment's all finished. ഇത്രങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടുന്നേ ഇങ്ങനെ ഓടണ ചെറുക്കൻ ഇങ്ങോട്ടാ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ ബഗ്ഗായി ഓ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ബഗ്ഗായി അതിൻ്റെ Protego. എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇതുമാതിരി മറ്റേ എടാ ആക്ഷനെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നത് ആ അടിയായി ബഗ്ഗായിരുന്നു ഇതിനും ബഗ്ഗോ സിസ്റ്റം ക്രാഷ് ആയതായിരിക്കും ചില്ലറ പ്രാക്ടീസ് അല്ലല്ലോ നടത്തിയത് ഞാൻ വിചാരിച്ച ക്രാഷ് ആയതായിരിക്കും സ്പീഡില്ല ചെറുക്കനെ ഓടുന്നതിന് ലിഫ്റ്റ് നോക്കി പിടിച്ചിട്ടും ഓട്ടോ ഒന്നും സ്പീഡില്ല അങ്ങോട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഫ്രീ അല്ലേ അതേപോലെ ജെറാഡ് ബ്രോ ഫ്രീ ആണ് എപ്പിക്ക് ഫ്രീ ആണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ വാങ്ങി കളിച്ചത് ഞാൻ Might some kind soul help me? പേടി ഗെയിമൊന്നും വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തികമൊന്നും ഇല്ല ബ്രോ I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you. I finished all of the tasks you gave me, Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. ഓക്കെ ഓ പുതിയ എന്തൊക്കെയാ Concentrate.
And keep your wand steady. Fire. ഇതിഞ്ഞോടെ പോയി കിടക്കും. ഓ Good work. ഇതാണ് പുതിയ ഇത് ലൂമിനസ് അല്ലേ? അതാണ് തീ. Feel free to practice in the classroom before you go. Incendio. Set up a few targets for you. കത്തിച്ച് കളഞ്ഞേ. Incendio. അടുത്തിന് പ്രൊഫസർ ഫിഗിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാം. Student were to help me with my sad predicament. ഫിഗിൻ്റെ അടുത്ത് തുടങ്ങി. Ah, there you are. ന്യൂ ഗെയിം വന്ന ബ്രോ വലിയ ഗുമ്മില്ല. ഇപ്പൊ 9:30 വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഹോട്ട് ബാക്ക് പോയ ഇപ്പൊ ഫ്രീ അല്ല. You must continue Hogwarts to work boyo. with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Yeah. Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. പോയല്ലേ? ന്യൂ ഗെയിം That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But Professor... ആനിമേ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ കളിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടം താല്പര്യമില്ല. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. ബ്രോയുടെ പി സി സ്പെക്ക് പറയാമോ? ബ്രോ എൻ്റെ സ്പെക്ക് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് 6050, പ്രൊസസ്സർ Ryzen 5, പിന്നെന്താണ് Sebastian mentioned sneaking into the restricted section. പിന്നെ ബോർഡ് B450 Gigabyte, റാം 16 GB റാമിൻ്റെ ഇത് എന്താ റൈഡൻ GSkill, മോണിറ്റർ LGയുടെ മോണിറ്റർ, മൗസ് വന്ന് ലോജിടെക്, കീബോർഡ് ക്രയോ, ഹെഡ്ഫോൺ റെഡ് ഗിയർ, ക്യാമറ ലെനോവോ. ഇതാണ് മെയിൻ സ്പെക്ക് പി സി. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've
probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, എനിക്ക് Sebastian. ഇവനെ വിശ്വാസമില്ല You സെബാസ്റ്റ്യന്. mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. എനിക്ക് സെബാസ്റ്റ്യന് അത്ര വിശ്വാസമില്ല. അവൻ ചതിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. ഹരിത ക്ലോൺ. Let's go. ഹായ് Hold ബ്രോ. on now. ഹായ് There's ഹരിത. a spell you should know. The disillusionment charm. ഹരിത Good for ക്ലോൺ getting ഫേക്ക് places ആണോ you're not supposed to be. അതോ OG ആണോ ഹരിത? Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay അത് ഞാൻ quiet. വായിച്ചതന്നെ You mean പഠിപ്പാണ്. I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. ഓ ഇൻവിസിബിൾ ആവാനുള്ള ട്രൈ ഇതാണ്. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ന്യൂ സ്പെൽ അൺലോക്ക്ഡ്. ന്യൂ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇതുവരെ കളിച്ചത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഗെയിം ഏതാ PC-യിൽ? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ സ്പൈഡർമാൻ ഫാനാണ്. സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പം എനിക്ക് സ്പൈഡർമാനോടാണ് താല്പര്യം. പിന്നെ ഗെയിം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട് ആക്ച്വലി. അതിനകത്ത് ഒരു ഗെയിം അത് പോവോ? സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. അൺചാർട്ടഡ് കളിച്ച Told me the ചെറുതൊക്കെ librarian would be gone by now. അൺചാർട്ടഡ് ഞാനും കളിച്ചു. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. But it'll still be all right. Do you കൊള്ളായിരുന്നു. see the നല്ലൊരു desk ഗെയിമായിരുന്നു. behind me? The key is in the ഓ drawer of that ഒരു desk. ഗെയിമൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല Here's ആക്ച്വലി. what we're going to do. ഇപ്പം ഒരു I'll create 10 a distraction to draw her 5-6 away. ഗെയിമോളം You കളിച്ചത് കൊണ്ട് focus on getting the key. I'll meet ഫസ്റ്റ് you outside of കളിച്ചത് the restricted section. ടോം റൈഡർ ആയതുകൊണ്ട് ടോം റൈഡറാണ് You എനിക്ക് distract, I കുറച്ചുകൂടി get the key. ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. Understood. പിന്നെ അത് I said കഴിഞ്ഞിട്ട് I'd get ഫാർ you, ക്രൈ, and I always keep my word. അൺചാർട്ടഡ്, Trust me. പിന്നെന്തുവാ ഇത് അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? സ്പൈഡർമാന്, സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ്. The key. Here it is. Is someone there? Is that you, Peeves? ഇത് ഒരു വട്ടം നോക്കിയാൽ പിന്നെ അതങ്ങ് പോവല്ലേ? Goodness gracious, what a mess! എന്താ അനങ്ങാത്ത ചത്തോ? താട്ട് പോണോ ഇനി? വേണ്ടാത്ത വള്ളിക്കെട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് കാസ്റ്റ് ബൈ undetected to lure the enemies to desired location. Ghost, don't let her see you.
ഇവർക്ക് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും. കണ്ടില്ല. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. ഇതിപ്പോ മാക്സിമം എത്ര റേറ്റ് കുറവരെ കിട്ടാനുണ്ട്? എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പം ഫ്രീ ആയിരുന്നു. 2020 ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഇടയ്ക്ക് റേറ്റ് കുറഞ്ഞായിരുന്നു. Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? എനിക്ക് എപ്പിക്ക് ഫ്രീ ആയിരുന്നു അന്ന് 2020 ഇതുപോലെ ക്രിസ്മസിന് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയത്. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what precisely? എപ്പിക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഗെയിം ഫ്രീ ആയിട്ടല്ലേ വന്നത്? അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീം ഞാൻ എപ്പിക് ഗെയിംസ് 2020-ലോ 2019-ലോ അങ്ങോട്ടായിരുന്നു. എന്നാലും ഞാൻ PC വാങ്ങിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു. കാരണം അന്ന് എനിക്ക് PC ഇല്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ചുമ്മാ വാങ്ങിയിട്ടതാ. അന്ന് എനിക്ക് PC വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പോലും ഉറപ്പില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ട്. Out exploring where they shouldn't be. Tokyo. Naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell. Tokyo, Penamula. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. I'm at the repairer. Then a repairer. A repairer and repairer repair. Repairer. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this one. That's it. എന്തെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, പഞ്ഞി ഇരുട്ട്. Where might this lead? വേറെ അങ്ങോട്ടോ പോയിട്ട് നമ്മള് force and counter spell judges smaller. Infinity. Repairer. Leviosa.
Reparo. Ah, I need to wake up that rune over there. Oh, ഇങ്ങനെ വേക്കപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. Not surprising. Guards at the ready. Protego! Stupefy. Protego. Reparo. എല്ലാം 1 HP-ലാണ് തീർക്കുന്നത്. Taps the exchange prompt over enemy set. When at least a segment of Asian management Asian management category. Oh, head exercise change. Repel അടിച്ചപ്പാ റിപ്പല്ലോ. ഓ ഇങ്ങനെ ഓ അത് കൊള്ളാം കേട്ടോ. ആ സാധനം ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട്. അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊള്ളാം. ഐ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. യോ This must be the way forward, but to where? Nearly there. Best keep my wits about me. അവനെ അറിഞ്ഞുമല്ല, ഇവനെ അറിഞ്ഞു വന്നു. കത്തില്ലേ അവൻ? Protego. Stupefy. Levioso. Stupefy. Protego. Levioso. Stupefy. Levioso. Protego. Levioso.
stupefied. ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഫൈറ്റ് കേട്ടോ. ഓ കോംബോ കയറി കഴിഞ്ഞാല് It is a book after all. വലിയ ചെറിയ ഫൈറ്റൊക്കെ കേട്ടോ, വലിയ ഫൈറ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇതിനകത്ത്. വരിക്കിന് വലിയ ഫൈറ്റൊക്കെ ബട്ടൺ ഒരുപാട് വേണം. ഓ നമ്മൾ മുഖം പൊത്തി അതിനകത്ത് വെക്കണം വെള്ളത്തിനകത്ത്. ആ കൊച്ചു കിണറ്റി വരുമില്ല. ഓ പാവടെ വെള്ളമില്ലാത്തതാണ് കേട്ടോ. ഈ അപ്പച്ച മിക്കവാറും വെള്ളം കൊടുക്കും. മഴ പെയ്യട്ടെ. ഞാനെന്ത് ബ്രിസസിംഗനോ? ബ്രിസസിംഗറാണെങ്കിൽ ആ നാളെ അങ്ങനെ മാറ്റിക്കളഞ്ഞടാ. ഇത് കൊള്ളാം. മാറ്റിക്കൊക്കെ കിട്ടിക്കാൻ സുഖമായിരുന്നു. You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light ആ of your കൊച്ചു കൊച്ചാണ് വലുതായത്. starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not ഈ speak to പെണ്ണുമ്പോഴാണെന്ന് anyone about what തോന്നുന്നു we've discussed here today. മറ്റേ അമ്മച്ചി പ്രൊഫസർ ഇപ്പോഴത്തെ സെയിം ഫേസ് കണ്ടില്ലേ? എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. ഐ തിങ്ക് രണ്ടുപേരും കണ്ടിട്ട് ഒരമ്മ ഒറ്റ മക്കളെ പോലെ ഉണ്ട്.
Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? തോക്കിയാൻ തോന്നുന്നു. ആ ചക്കൻ്റെ ഭാവിന് അവൻ കാണുന്നത് സീക്രട്ട് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ചെയ്യുക. ഇനി ഇവിടുന്ന് പുറത്ത് പോകണ്ടേ? നോക്കട്ടെ, പുറത്ത് പോകാനുള്ള വഴി വന്നില്ല. ഇല്ലടാ. ഗ്രേറ്റ് ഹാളിലോട്ട് പോകാനുള്ള വഴി നോക്കാം. അതായിരിക്കും നല്ലത്. നമുക്ക് ഞാൻ എവിടെ മറന്നും പോയി. ഗ്രേറ്റ് ഹാളല്ല അപ്പം. ഗ്രാൻഡ് സ്റ്റെയർകേസ്. റേവൻകളോ അത് തന്നെ. നമ്മൾ റൂമിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങണം. കറക്റ്റ് 1 മണിക്കൂറാകുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ഉറങ്ങും കേട്ടോ. 9 മണിക്ക് ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 10 മണിയായപ്പം ക്യാരക്ടറിന് ഒരു ദിവസത്തെ ഉറക്കമായി. ബാക്കിലല്ലേ? അല്ല, ഓ ഫിഗിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിലോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയാ. ഈ ഫിഗിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂം ഇത്രയും ലോങ് കൊണ്ട് വെച്ചത്. ഈ കിളവന് പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ പാടി ഇത്രയും ചവിട്ടി എങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങും? നമുക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട്. പ്രായമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച്. ഭയങ്കര ദൂരമായിപ്പോയി. ഇത് ഭയങ്കര ദൂരമായിപ്പോയി. ഇത്രയും ദൂരം വെക്കണ്ടായിരുന്നു. ആ കിളവൻ പാവം ഇത്രയും നടക്കണോ? ഇത് ക്ലാസ് റൂം സെക്ഷൻ അല്ല, ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയും ക്ലാസ് റൂം അവർക്കായിട്ട് തന്നെ വെച്ചേക്കാണ്. അത് നമ്മൾ പഠിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോകണം.
You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. ആ ബുക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നില്ലേ? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പരിപാടിയും കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ എന്തൊരു പെട്ടി ഇരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഈ പെട്ടി ഇവിടെ കാണാനും പറ്റുന്നില്ല. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Revelio. In Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ആ ചെറുക്കം പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ്. Professor Fig and Weasley. അയ്യോ, ഞാൻ എന്തോ പിടിച്ചു നോക്കി. ഓ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്കിയല്ലേ? ഇത് 3 എണ്ണം നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. I've asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. 3 അസൈൻമെന്റ്സ് ആവാൻ പറ്റിയ 3 മിഷൻസ്. ഒരു അസൈൻമെന്റും 3 മിഷൻസ്. ആ ബ്രൂം കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ നടക്കാതെ പോകായിരുന്നു.
ഇതുവഴിയൊക്കെ സ്റ്റെപ്പോ? ഇതെന്തോന്നാണ് അവന്മാർ പണിഞ്ഞു വെച്ചേക്കുന്നത്? സംശയമുണ്ട്. എന്തത്? പച്ചക്കറി കടയാ? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. പാലെടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ളൊരു പ്രൊഫസറിനെ കാണുന്നത്. A little treat for your auntie. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. മനുഷ്യപ്പറ്റുള്ളൊരു Thrilling it is to have പ്രൊഫസറിനെ ഞാൻ everyone back കാണുന്നത് together ഇപ്പോഴാണ്. again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. ഇതെനിക്ക് സിനിമയ്ക്കകത്തും ഉണ്ടല്ലോ. എന്തോന്നുള്ളത്? മൗസിന്റെ ഫുള്ള് സെൻസിറ്റിവിറ്റി മൊത്തം നാട് വെച്ചാൽ The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Splendid work, everyone. 5 മിനിറ്റത്തെ ക്ലാസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting table. I wonder if hippogriffs like knot grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the magic neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. എന്ന് ഫ്രീ കൊടുക്കുന്ന ഗെയിം ലഭിക്കില്ല ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി മേടിച്ചാണ്. 9 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് ഇന്നായിരിക്കും. ഇന്ന് ജുറാസിക് വേൾഡ് ആയിരിക്കും. അത് ഫ്രീ കാണിക്കുന്ന 70 ഓഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പൈസ. അപ്പൊ അത് ഫ്രീ അല്ല. എനിക്ക് RDR ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. 34 RDR ഉണ്ട്. പിന്നെ ഫാമിംഗ് സിമുലേറ്ററും ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാന്നുണ്ട്. I have a dummy for them to gnaw on. Here, dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. It's just at the end of the
footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. Free എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണല്ലോ. ഫ്രീ എന്നല്ല ഇത് പറയുന്നത് ക്രിസ്മസ് ഓഫർ എന്നേ അമ്മ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. കുറെ ഗെയിമിന് ഓഫർ വന്നിട്ടുണ്ട്. I'm Leander. I'll be showing you the nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian! And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Oh. Well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would have. അപ്പോൾ അത് ഫ്രീ ആണോ ഓഫറാണോ? ഓഫറാണ്. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? അതിനകത്ത് ചില ഗെയിമുകൾ മാത്രം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പം ലൈക്ക് ഇത് ഫ്രീ കിട്ടും. Home of the Chinese chomp. Go on, grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. പച്ചക്കറി പറിക്കാനാണ് നമ്മളെ വിട്ടത്. ഓ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് കിട്ടില്ലല്ലോ. ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞു. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. അത് കൊള്ളാം കേട്ടത്. Vicious little ക്യാബേജ് പോയി അടിച്ചോളൂ, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. Not like stupid tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos. enhanced ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തുവാ? ഇല്ല എൻഹാൻസ്ഡ് ആർപി കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പഴയതിനകത്ത് ആർപി ഇപ്പൊ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എൻഹാൻസ്ഡ് 5M സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടറിഞ്ഞത്. Take your time. I'll see you back in class. ഞാൻ അറിഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് പറ്റത്തില്ലെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. എൻഹാൻസ് ജസ്റ്റ് GTA 5 മാത്രമേ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. RP കളിക്കാനാണെങ്കിൽ മറ്റേ സാധാ GTA 5 എടുക്കണം. ഇപ്പം സാധാ GTA 5 കിട്ടുമെന്നുള്ള സംശയമാണ് പണ്ടത്തോട്ട്. ഇപ്പം full enhanced ആണ്. I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Teacher, all up. I like this. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് എന്തുവാ? അടുത്ത ക്വസ്റ്റ് വേർഡ് മാപ്പില്ല. ഇത്രയും വെളിയിൽ പോകണം, ഒത്തിരി നടക്കണം. ഹോട്ട് ബാഗിൽ നിന്ന് ഒരു 3 ഹോളുണ്ടല്ലോ. ഹോട്ട് ബാഗിലുള്ള അങ്ങ് തീർക്കാന്നാ. ഇതാദ്യം തീർക്കാം, എന്നിട്ട് മറ്റേ വെളിയിലോട്ട് പോകുന്നത് തീർക്കാം. എന്നിട്ട് ആലിയാണ് വെയിറ്റ് ചെയ്തോളൂ നമുക്ക് വേണ്ടി. അകത്തുള്ള തീർത്ത് പോവാം, എന്നിട്ട് പുറത്തോട്ടുള്ളത് പോവാം.
കലയും പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ കൺഫ്യൂഷനാവും. ഒരു ഒന്ന് പേപ്പർ പറഞ്ഞു പിടിക്ക്. അതിൻ്റെ പേപ്പറിന് പിടിക്കാൻ ഇതിന് ഇത് കളിക്കാണ്ട റിപ്പയർ എടുത്തിടാം. കിട്ടിയടാ മന നിന്ന് 9 likes guys, thanks for the likes. So one more like for 10 likes. Like ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക guys. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി സ്വന്തമായിട്ട് ഹീലിംഗ് പോർഷൻ ഉണ്ടാക്കാം. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. You must stir your cauldron in the correct direction. ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജോയിസ്റ്റിക്കിന് എന്താണ്, പ്ലേ സ്റ്റേഷൻ ജോയിസ്റ്റിക്കിലാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കർസർ പിടിച്ച് കറക്കണം. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more നമ്മളെ ഹെർബോളജി ക്ലാസ്സിൽ പോയി സാധനത്തിനുള്ള സീഡ്സ് വെച്ച് പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ ഇത് സ്പെല്ല് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം. My God. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me.
I'll get you the Fuipa feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fuipa feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. ഇനി അടുത്ത പണി എന്തുവാ? കളിച്ചത് Remember, precision. Memorandum from Order Office of the Ball and Burgers. നമുക്കുള്ളതല്ല, നമുക്കുള്ളത് നമ്മൾ വേണ്ടി ഫെദർ ഇരിക്കുന്നത്. എടുക്കാൻ പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മൾ എടുക്കാവും. Here's the Fuipa feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Ajuris potion, and I'll tell you when this concoction's finished. പൊട്ടിത്തെറിപ്പിക്കൂടെയല്ലേ അവിടെ? Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. നമുക്കിപ്പോൾ പോർഷനും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ലല്ലോ. നോക്കാം. തണുത്ത ഇളക്കിക്കോളും, നമ്മളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. ആദ്യത്തെ ഒരു ഉള്ളായിരുന്നു, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അവരൊന്നും ഇളക്കിക്കോളും. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Aura. Get it! Not again. Oh! Dragon Dog! What happened? പടക്കം പൊട്ടിച്ചു ഇവിടെ. Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Ajuris potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Class is dismissed. Waiting pada. Ugh, my robes are going to reek from Gareth. What's the PC? No PC. നമുക്ക് എവിടുന്ന ബ്രോ PS5 ഒക്കെ മേടിക്കാൻ പൈസ? നമ്മൾ പാവങ്ങളല്ലേ. അയ്യോ, ഇത്രയും നടക്കണോ ഞാൻ? Sabdiya. Thank you. You know, there is such a thing as trying too hard. നമ്മൾ മാക്സിമം ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിംസ് കിട്ടുമ്പോൾ കളിക്കാമെന്നുള്ള ഇതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എൻ്റെ അടുത്തൊന്നും ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിംസ് പ്രതീക്ഷിക്കല്ലേ. ഫ്രീ ആയിട്ട് എവിടെയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴോ ആരെങ്കിലൊക്കെ അവർ ഐഡിയ തരുമ്പോഴോ ഒക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഗെയിംസ് കളിക്കാറുള്ളൂ. സോ ഞാൻ നോർമലി കളിക്കുന്നത് വാലറന്റും GTA 5 ആണ്.
നമ്മളെല്ലാം കാണും, അത്രേ ഉള്ളൂ. കാരണം ചില ആൾക്കാരുണ്ട്, ഞാൻ ആരെയും കുറ്റം പറയുന്നില്ല, സ്പെസിഫിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ആ ഗെയിമിന് വേണ്ടി സബ് ചെയ്യും, നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗെയിം കളിക്കുമ്പം സബ് ചെയ്തിട്ട് പോകും. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. ഇതെങ്ങോട്ട് വഴി? മാപ്പ് പോലും തെറ്റിപ്പോയി. ഗൂഗിൾ മാപ്പിന് പോലും വഴി അറിയത്തില്ലേ? എപ്പിക് ഗെയിംസ് നോക്കണ ഗെയിംസ് നോക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇത് നോക്കുന്നുണ്ട് ബ്രോ, നമ്മുടെ അത് RDR വരുവാണെങ്കിൽ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. വീക്കിലി വരും. നല്ല നല്ല ഗെയിം ഉണ്ട് എടുക്കും. ഈ ചെറിയ ചവർ ഗെയിമുകളുണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ഗെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചവർ കണക്കിന് ഈ പിള്ളേർ കളിക്കുന്ന ഗെയിമുകളുണ്ടല്ലോ, അതൊന്നും ഞാൻ എടുക്കാറില്ല. അല്ലാതെ കുറച്ച് ഞാൻ നോക്കും, ഗെയിമിൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കും, ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ട്രെയിലർ നോക്കും. ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെയിറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വലി RDR 2, പിന്നുള്ളത് സാധനം പറ്റില്ല. RDR 2, Death Stranding 2, പിന്നെന്തുവാ സ്പൈഡർമാൻ 2. RDR നൈസാണ്. RDR ഞാൻ കുറച്ച് കളിച്ചതാണ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ID വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അവൻ ആ ID ഇടയ്ക്ക് വെച്ചാൽ വാങ്ങി, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ല. അത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. അതിപ്പോൾ മിക്കവാറും 31-ാം തീയതി ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നെന്ന് കേട്ടു. സോ അപ്പോൾ വാങ്ങി നമുക്കിടാം. ഇട്ടിട്ട് ഇത് തീർന്നിട്ട് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. രണ്ടും കൂടെ കളിക്കാൻ ടൈം കിട്ടത്തില്ല. ജോലിക്ക് പോണേ. പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കളിക്കുമായിരുന്നു. പണ്ട് സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിംസ് ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരം RP വാലോ അങ്ങനെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ജോലിയും ലിസ്റ്റ് ലീക്കായി. ആ ലിസ്റ്റ് എൻ്റെ ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് ഞാൻ മറ്റേ ഞാൻ റിമൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുമുണ്ട് 31st RDR എടുക്കാൻ വേണ്ടി. നോക്കട്ടെ, ഞാനും ഗെയിം കളിക്കുന്നത് നൈറ്റൊക്കെ ആഫ്റ്റർ I should investigate. എനിക്ക് എൻ്റെ സ്വന്തം വർക്കാണ്, സ്വന്തം ബിസിനസ് ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ആരും ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലിസ്റ്റൊക്കെ ഫേക്കാണ് ബ്രോ. ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്മോൾ ഗെയിംസ് ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ ആ ഗെയിം ഉണ്ടാക്കുമോ? വീക്കെൻഡും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ജോലി എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് ബ്രോ. എനിക്കങ്ങനെ ഞാൻ ജനസേവ നടത്തുന്നത് അക്ഷയ സെൻ്ററില്ലേ, അതാണ് നടത്തുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ. അപ്പം രണ്ടും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ശനി ഞായറൊന്നും നമുക്ക് ഫ്രീയില്ല. There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you defending Hogsmeade from that troll attack. And I shall never forget what you said in the Three Broomsticks. 6050 bro. 6050 Ryzen 5. Take a stand of my own. 60 GB RAM. Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili. AC യുടെ പവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ. AC ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ലാഗ് അടിച്ച് പണ്ടാടും. ഇന്നലെ AC ഓഫ് ആക്കി ഫാനി കളിച്ചത്. അയ്യോ പൊന്നോ, ലാഗായിരുന്നു തുടക്കം. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Game automatic optimize ആവുന്നുണ്ട്. Optimize ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but
perhaps understandably, would not discuss details with their student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach Average out when I know developer, thank you for In the meantime, following remember, on I am here if you Instagram. need me. Thank you, Natty. Your side kandu. Insta follow. Thank you. എനിക്ക് almost. Dare you threaten me? What's going on here? എൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഗെയിംസ് എല്ലാം ഒപ്റ്റിമൈസ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. നല്ല രീതിക്കിരുന്ന് പണിഞ്ഞ് ഒപ്റ്റിമൈസ് എല്ലാ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഈ സാധനം ലോഡായി കിട്ടാൻ നല്ല ടൈം എടുക്കും. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! വായിച്ചെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് പാടാ. Nobody wants one measly little student. Show off all you got! Had enough yet? You will not survive this fight! കോഴിയാക്കി കളഞ്ഞാണ്. ഇവിടെ വേറത് I'll watch the light go out of your eyes. ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഈ അനന്ത് ബ്രോ പേര് പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. എനിവേ എന്തായാലും വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം ബ്രോ. I'm not going anywhere. You'll take this student off of my dead body! Potato, come on. You're afraid to fight back? No! I'm not... Tiger! Clumsy little reducto! You know everything. ചാവല് Reducto! Not so coward! ഇത് Tell Rookwood to find me himself. Nice try! That's just fearful! Accio. Head in the clouds, this one! Potato! It's awesome! Nice skill! കഴിഞ്ഞോ? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. എൻ്റെ പൊന്നളിയ എന്ത് സംഭവം. I am, thanks in ഇത് no ഭയങ്കര small part പാടാട്ടോ to എൻ്റെ excellent defensive skills. മൗസ് Care to കൺട്രോൾ tell ചെയ്യാൻ. me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get സെറ്റിങ്സ് to കുറച്ചുകൂടെ you? ചെയ്യണം. സ്മൂത്ത് ചെയ്യണം. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies, they seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. പ്രിയോ Best get moving on my research before they return. ആരാ പ്രിയാന്ന് ചോദിക്കാം. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. ലസാ അമ്മച്ചി Typical ലസാ കേട്ടോ. hard-working Hufflepuff. Brilliant ഛെ, potioneer. Has her ആ own മൂടങ്ങ് shop in പോയി. Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Here's what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and ചോദിക്കണ്ടായിരുന്നു. ആ archaeologist മൂടങ്ങ് പോയി. specializing in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas.
I'm not sure old vine-covered pillars are worth studying. Well, I think anything concerning Merlin is worth pursuing, and I shall have you know, no one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. ഓരോ പില്ലറിൻ്റെ അവിടെ കൊണ്ട് എന്തോ വെക്കാം ഈ പില്ലറിൻ്റെ അവിടെ Word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. ഈ അമ്മച്ചി നമ്മളെ യൂസ് ചെയ്യുവാണോ? ഓ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം നമ്മള്. ഇവിടെ ഉണ്ട്, വേറെ എവിടെയും കാണും. Levioso. Conjuring fire might work. These are pyres after all. ഈ പസ് സോൾ മെറിൻ സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇവിടെ എവിടെ വേണേലും തപ്പാൻ നമുക്ക്. റിപ്പയർ കൊടുത്ത് നോക്കിയാലോ? Reparo. Lumos. Revelio. Revelio. Might help us here. അയ്യോ, ഞാൻ എന്തോ സാധനം എടുത്ത് കുടിച്ചടാ. ഞാൻ കല്ലായി പോയി. സീസിങ് കത്തി. അമ്മച്ച ടെന്റ് ആണ് കയറാനും പറ്റുന്നത്. എവിടെയാണ് ഇവരെ കൊണ്ട് ഉടുപ്പിച്ചേക്കുന്നത്? വെള്ളത്തിൽ പോയി നോക്കട്ടെ ഇനി. ഇതല്ല, ഇവിടെ അല്ല. ഓക്കേ, മനസ്സിലായി മോനെ, മനസ്സിലായി. സംഭവം എന്തോന്ന്. വെയിറ്റ്. Incendio. The flames make the pyre sink. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായടാ മോനെ. Curious. The pyres are back where they started.
Incendio. Clearly, all three of these pyres are meant to be lit. ഇതപ്പോ എങ്ങനെയാണ്? വേറെ എവിടെയുണ്ട്? ഇല്ലല്ലോ. ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കണം മേ ബി. ഇതിന് വലിയ പവർ ഇല്ലല്ലോ, അവിടെ വരെ പോകത്തില്ല. എന്തോ പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, നോക്കട്ടെ. 4 വട്ടത്തിലാ, ഇവിടെ 3 എണ്ണേ കാണുന്നുള്ളൂ. Incendio. ഓക്കെ, ഒരുമിച്ച് കത്തിക്കണമായിരുന്നു എല്ലാം അവിടെ. ടൈമിങ്ങിലായിരുന്നു കേട്ടോ കളി. What a day. I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. വേണ്ടാത്ത വള്ളിക്കട്ടൊക്കെയായിരുന്നു കേട്ടോ. അമ്മച്ചെല്ലാം പറക്കി കെട്ടിപ്പോയടാ. അമ്മച്ചിയും പോയോ? ഇതിങ്ങനെ പൊക്കിക്കിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെ പോകാം. ഇനി പ്രൊഫസറിൻ്റെ അസൈൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഇതുമുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നാളെ കളിക്കാം. ഓക്കെ, 10:45 Greetings. I understand you're quite the enterprising young Ravenclaw. Professor Fig tells me you found a long-lost book for him. I'd like to talk to you about it. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. സേവ് കൊടുത്തിട്ട് സോ ഗൈസ്, നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്നത്തേക്കുള്ള എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഇന്ന് തൽക്കാലം ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്ത് പോകാം. നമുക്ക് നാളെ ബാക്കി കളിക്കാം. ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പുതിയ ഗെയിമാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് നോക്കട്ടെ. ബോർഡർലാൻഡോ സ്പോർട്സ് വന്നിട്ടില്ല. സ്പോർട്സ് 1500 രൂപ, 1600 രൂപ. സ്പോർട്സ് ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബ് FC. സ്റ്റാർട്ട് റെയിൽ മാത്രം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. ആർക്ക് റൈഡർ, ഇതൊക്കെ ഏത് ഗെയിമാണോ? റെസിഡൻറ്റ് ഈവൽ പ്രീ പർച്ചേസാണ്. ബോർഡർലാൻഡ് 200 രൂപ, 20% കുറവ്. പോട്ടെ. അപ്പോൾ മെനു എന്താണ് ഗൈസ്? താങ്ക് യു ഫോർ ദ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ഗുഡ് ബൈ ഗൈസ്. See you next stream. Ta-da.
Bye.